اللي هي تقوم بتنظيم temperature body temperature in the body. How the pathogenesis of fever. How fever develop. Fever develop نتيجة production of pyrogen. اللي شنو pyrogen? Pyrogen is a substance that mediate the elevation of core body temperature. وعندنا two types of pyrogen عفوا اللي هي exogenous and endogenous pyrogen. شو نقصد بالاكسوجينوس pyrogen؟ هي منين تجي؟ It is derived from the outside of the host such as microorganisms, toxins and microbial product. هذه الاكسوجينوس pyrogen نسميها. Generally large molecule طبعا cannot pass blood-brain barrier. فالكرايتيريا مالت البيروجين اللي هي الاكسوجينوس derived from outside the body نتيجة microorganism, toxin or any microbial product. من الكرايتيريا الثانية انه هي large molecule لذلك هي cannot pass blood-brain barrier. والكرايتيريا الثالثة it induce the release of endogenous pyrogen from the macrophage. يعني تحفز الماكروفاج بالبدي حتى تفرز الاندوجينوس بايروجين. الاندوجينوس بايروجين شنو؟ شو يختلف عن الاكسوجينوس؟ الاندوجينوس بايروجين derived from the macrophage يعني نفس الماكروفاج مو from the outside the body تجي وتسوي لنا تحفز الماكروفاج حتى تفرز اندوجينوس بايروجينز. الأذر كاركتر هي small molecule can pass the blood-brain barrier يعني عكس الاكسوجينوس ذيك large molecule هذه small molecules pass the blood-brain barrier. طبعا البيروجين cytokines trigger the hypothalamus to release prostaglandin E2 resulting in يعني إذا انفرز عندنا prostaglandin E2 هو شو يولد لنا؟ resetting of thermostatic temperature. النقطة الثانية activation of the vasomotor center. النقطة الثالثة يصير عندنا vasodilatation. والنقطة الرابعة يصير عندنا heat production. هذا هو الباثوجينيسيس. لذلك احنا نشوف دائما ذولا اهل الفيفر او شوك يصير vasodilatation. شنو نقصد بالبايركسيا اوف unknown origin؟ شنو معنى بايركسيا اوف unknown origin؟ بايركسيا اوف unknown origin اكو original definition واكو new definition. اللي يعتمدون عليه هو temperature more than 38.3 centigrade يعني فيها كرايتيريا. Temperature more than 38.3 centigrade on several occasions. Fever that persists more than 3 weeks. And the third criteria failure to reach diagnosis despite 1 week of inpatient investigation or 3 outpatient visits. يعني عندنا ثلاث كرايتيريا. لازم temperature أكثر من 38 و3 بالعشرة. لازم fever تستمر أكثر من 3 أسابيع. طبعا ديفيس هنا كاتب 2 weeks. بس احنا نمشي على هاي الكرايتيريا اللي هي مال سيسل. fever more than 3 weeks. failure to reach diagnosis 1 week inpatient investigation يعني داخل المريض لمدة أسبوع investigation إذا ما وصلنا diagnosis هذا ضمن الكرايتيريا أو PO. أو يراجع 3 outpatient visits يعني 3 outpatient visits وإحنا ما نوصل للdiagnosis هذه يدخل ضمن الكرايتيريا of pyrexia of unknown origin. أكو new definition إضاف إليه يقول temperature more than 38.3 centigrade اللي هي نفسها lasting for more than 14 days without an obvious cause يعني إذا استمرت أكثر من 14 يوم حرارة 38 و3 بالعشرة بدون أن توصل إلى الدياغنوسيس مع الكمبليت هيستوري physical examination routine investigation and screening and laboratory evaluation أيضا تدخل ضمن الكرايتيريا of pyrexia of unknown origin. يقدر أحد الطلاب يعيد لي إياها؟ يعرف اسمه أول مرة يقول فلان شنو الكرايتيريا and the diagnosis of pyrexia of unknown origin. نعم دكتور. Criteria and the diagnosis of pyrexia of unknown origin. إذا temperature more than 38.3, duration more than 3 weeks, failure to reach diagnosis after 1 week inpatient hospitalization and 3 outpatient visits. هاي هي الكرايتيريا.
شنو الفاكتور اللي توصلنا انه not reach diagnosis on the cause of fever؟ يعني ليش ما نوصل للdiagnosis؟ الفاكتورز اللي هي اول فاكتور هي a common illness، يعني هو common illness that does not have the usual symptoms maybe asymptomatic. يعني هو احنا بعض في مثل تايفويد فيفر يجيك هاي فيفر ستيبل ادرفيشن، عنده سبلينوميجالي، عنده شو اسمه نسوي له، لا هذا يجي unusual presentation unusual symptoms. فهو common للناس بس يجينا with have no usual symptoms or asymptomatic. الكرايتيريا الفاكتور الثاني الالنس اللي whose symptoms appear later، يعني patient يجي with fever بس other symptoms اللي للالنس نفسه تظهر بالاخير، يعني تجينا at later. illnesses with possibility of delayed positive test، يعني مثلا ندزه for blood culture ما يطلع بها بالبدايه لكنه بعدين delayed after 3 or 4 weeks يصير delay بال positive test. A difficult person unable to communicate about other symptoms، ما يقدر يربط لك بين السيمتومز الأخرى. وكل genetic condition that causes periodic fever. congenital causes راح ناخذها ضمن causes اللي يسوينا periodic fever. شنو ال causes of pyrexia of unknown origin؟ common cause of pyrexia of unknown origin هو الانفكشن طبعا. 40% of cases that cause pyrexia of unknown origin due to infection. يدي وراها بالنقطة الثانية الأوتوميون ديزيز 15%، والمالجنسي العفو يجي المالجنسي before 25%، autoimmune disease 15%، من diagnosed 10%، والothers 10%. يعني most common cause of pyrexia of unknown origin هو infection، ويجي وراها malignancy infection 40% والmalignancy 25% of cases. شلون نقسم الكلاسيفيكيشن؟ شلون نسوي كلاسيفيكيشن بي او؟ اكو العلماء دوراج اند ستريتس كلاسيفيكيشن نسميها according to classical سووا classical pyrexia of unknown origin، nosocomial pyrexia of unknown origin، ونيوتروبينيك pyrexia of unknown origin، والpyrexia of unknown origin with HIV infection. هذا الفور كلاسيفيكيشن مع pyrexia of unknown origin، فور كلاسيفيكيشن. نبدأ بالكلاسيك اللي هي الكلاسيفيكيشن الأول هو كلاسيك pyrexia of unknown origin. شنو الكرايتيريا مالته؟ أيضا temperature more than 38.3 نفس الكرايتيريا الأولى، duration of more than 3 weeks، evaluation at least 3 outpatient visits or 3 days in hospital. نفس الكرايتيريا اللي ذكرناها قبل شوية تدخل ضمن الكلاسيكال pyrexia of unknown origin. شنو الاتيولوجي؟ أيضا infection, malignancy, collagen vascular disease والothers including drug induced fever. نجي للانفكشن بالكلاسيكال. شنو الكومن كوز اوف infection that cause classical pyrexia of unknown origin؟ الكومن كوز هو البكتيريال انفكشن اللي تسوي لنا abscess، TB، accumulated UTI، endocarditis، osteomyelitis، sinusitis، prostatitis، cholecystitis، emphysema، biliary tract infection، brucella، typhoid, etc. Many causes bacteria that cause classical pyrexia of unknown origin. other causes هو الفيرال، طبعا عندنا مهم طبعا الفيرال هو السايتوميجالا فيروس والانفكشيوس مونو اخذنا الاثنين، والاتش اي في بالدول developing countries. parasitic infection ستيشن ان احنا سوينا ملاريا، توكسوبلازما، ليشمانياسيس، والفنجل لايك هيستوبلازموسيس. المالجنسي causes that cause classical pyrexia of unknown origin هي الهيماتولوجيكال and non-hematological. الهيماتولوجيكال مثل ايش؟ ليمفوما and chronic leukemia. non-hematological that cause classical pyrexia of unknown origin هي renal cell carcinoma، pancreatic cancer، colon cancer and hepatoma. الكوزز collagen vascular disease اللي يسوون autoimmune disease هي الكلاسيكال هي temporal arthritis، rheumatoid arthritis، rheumatoid fever، inflammatory bowel disease، Reiter syndrome، SLE، polyarthritis nodosa، giant cell Kawasaki disease.
other causes that cause classical PYREXIA of unknown origin هي ميزيليانس اللي أو others اللي هي مثل إيش؟ عندنا كمان الهايبرثايروديزم، الالكوهوليك هيباتيتس، inflammatory bowel disease، DVT. احنا ايضا نعرف ان اكو drugs can cause fever او PYREXIA of unknown origin استخدامها لفترات طويلة like الأوبينونول، كابتوبريل، سيميتيدين، كلوفايبريت، اريثرومايسين، هيبارين، هيدرولازين، هيدروكلورثيازايد، ايزونيازايد، ميبريدين مثل دوبا، نيفيديبين، نيتروفيرونتاين، بنسلين، فينيتوين، بروكانيمايد اند كوينيدين. طبعا ذني دراجز مهمات لان راح تجيبهن على شكل MCQ. What is the drugs that cause fever؟ او PYREXIA of unknown origin classical PYREXIA of unknown origin. اكو مصطلح اخر احنا نسميه factitious fever، مانهاوسن disease syndrome والمانهاوسن by proxy. الفيفر that induced by the patient يسموه factitious fever. الأذر اللي يسوينا thermoregulatory disorder like central اللي هي brain tumor أيضا سوينا PYREXIA of unknown origin hypothalamic dysfunction، والبريفرال قلنا الهايبرثايروديزم والفيوكروموسايتوما. شنو الفيفر باترن؟ احنا شرحناها بالكلينيكال، دائما نحكيها بالكلينيكال اكزامينيشن او بالكلينيكال بالعملي. نحكي عن التايب اوف فيفر او باترن اوف فيفر. عندنا 5 باترن اوف فيفر. الباترن الاولى هي الانترميتنت فيفر. الانترميتنت فيفر اني فيفر characterized by interval of normal temperature، يعني تصير مثلا درجة حرارة عالية وترجع للنورمال، يعني ترجع للنورمال during the 24 hours days within the 20 hours، مثل ايش هاي؟ ملاريا، بايما، وبسبتسيميا. continuous fever temperature remain above normal throughout the day and does not fluctuate more than 1 centigrade in 24 hours، يعني تبقى دائما صاعدة، يسموها continuous fever. مثل lobar pneumonial causes typhoid، meningitis، UTI and brucellosis. remittent fever شنو؟ remittent a fever in which temperature rise أو varies during 24 hours، يعني تختلف خلال 24 ساعة، تختلف تلقيها كل شوية نازلة وصاعدة، يسموها remittent fever but not reach the normal، يعني ما ترجع للنورمال، مو مثل الانترميتنت. intermittent reach the normal but the intermittent fever never reach normal. شنو الكوزز مع remittent fever؟ هي الانتريك فيفر، bacterial endocarditis، viral pneumonia. The other types of fever pattern here relapsing fever. Acute infection with recurrent episode of fever caused by spirochetes of genus Borrelia which are borne by stick or lice. Relapsing fever. Indolent fever اللي هي infectious disease due to bacteria Brucella. هاي يصير أكثر شيء بالبروسيلا. It is good indolent. ليش يسموها indolent؟ Because of the fever is typically indolent, rising and falling like a wave. مثل الويف. هذه الأشكال مالتها يمثلوها بشكل الاي بي، الاي اند بي هو continuous fever not reach the normal. السي اللي هي هنسمي remittent، الانترميتنت دي، والريلابسين، والاندولنت فيفر. second classification مع PYREXIA of unknown origin هو النوزوكوميال. شنو مقصود نوزوكوميال؟ نوزوكوميال is fever that develop during admission to the hospital. ايضا الكرايتيريا مالته temperature more than 38.3 centigrade، patient hospitalized more than 24 hours but no fever on incubating on admission، يعني بالادميشن مالته ما شاهده فيفر. الفيفر developed after 24 hours of admission. evaluation of at least 3 days. هاي الكرايتيريا مال نوزوكوميال PYREXIA of unknown origin. More than 50% of patients with nosocomial POR due to infection. هنا قلنا احنا قبل شوي قلنا 40%، هنا بالنوزوكوميال قلنا 50%، 50% of cases. The focus on site where occult infection may be sequestered. مثل ايش؟ مثل sinusitis، ذولا يخلونهم بالادميشن يسوون انجي تيوب، يسوون بروتراكيال تيوب، اوروتراكيال تيوب العفو،
prostatic abscess in men with urine catheter. احنا نستخدم اليورين catheter، لذلك ممكن يكون prostatic abscess، ممكن يكون sinusitis نتيجة الانجي تيوب or orotracheal tube. The other 25% of non-infectious causes include acalculous cholecystitis, deep vein thrombosis, pulmonary embolism. They develop this condition after admission to the hospital. The other three classical type of PYREXIA هو النيوتروبينيك هنسميه. أيضا التمبريتشر نفس الكرايتيريا 38.3 سنتيغريد. لازم بالكرايتيريا of neutropenic PYREXIA of non origin لازم neutrophil count يقعد أقل من 500 per cubic millimeter. Evaluation of at least 3 days. من هو يتعرضون لذولا؟ Patient on chemotherapy or immune deficient are susceptible to أولا opportunistic infection, bacterial infection, fungal infection, infection involving catheters و perianal infection. شنو الكوزز example of etiologic agent؟ عندنا الاسبرجيلاس مهمة، الكانديدا، سايتوميجالوفيروس والهربس سيمبلكس فيروس. هاي تخص بما يخص النيوتروبينيك PYREXIA of non origin. الأذر classification قلنا ال HIV-ASSOCIATED أيضا temperature لازم associated HIV-ASSOCIATED PYREXIA of non origin هي temperature 38.3 duration more than 4 weeks for outpatient and 3 days for inpatient. HIV infection confirmed. لازم احنا عندنا confirmation وهذا HIV حتى ندخله ضمن الكلاسيفيكيشن مع PYREXIA of non origin. طبعا هو HIV alone هو one of the causes of PYREXIA of non origin. و secondary causes يعني هو HIV بس اكو secondary infection مثل HTV سلعتهم سيتوميجالوفيروس infection non Hodgkin lymphoma و drug induced fever. The clinical approach. شنو ال clinical approach أو ال history of present illness اللي presented with PYREXIA of non origin نعتبره؟ أول شيء ال onset maybe acute or gradual. Character. ال antecedents مثلا dental extraction, urinary catheterization يعني عنده history of dental extraction. وذولا وين يصير dental extraction ممكن يتحولون إلى endocarditis. الأذر clinical approach احنا لازم associate symptoms نسأل عليها بالهيستوري، لذلك احنا قلنا الهيستوري is important in the reach of diagnosis. 75% of cases may reach diagnosis with history alone. شنو associated symptoms اللي هي chills, rigor, night sweat, lost weight, cough and dyspnea, headache, joint pain, abdominal pain, bone pain, sore throat, dysuria and rectal pain, altered bowel habit و skin rash. clinical approach to PYREXIA من ضمنها تصل باس medical history لازم نعرف، باس surgical history, drug history, family history على مود genetic disorders اللي تصير. أيضا نسأل على travel, residential area, occupation, contact with domestic, birds, diet history, sexual orientation, close contact with TB patient. هاي كلها ضمن الهيستوري نسألها للبيشنت with PYREXIA of unknown origin. physical examination. شلون ندور بالفيزيكال examination؟ أول شيء نحدد الباترن أو فيفر، هل هي continuous, intermittent, relapsing, ill or not ill patient، عنده weight loss, chronic illness, skin rash أكون ندور for skin rash، نفحص الهاند for stigmata of effective endocarditis, vasculitis, changes, clubbing, presence of erythropathy, Raynaud's phenomenon. هاي بالexamination of the hand. الآن شنو نلقي بيها؟ نلقي بيها drug injection sites اللي هذول يستخدموها intravenous drug abuser, petrochiliar and axillary lymph node like caused by lymphoma, sarcoidosis, focal infection. ونفحص السكين for any rash, ecchymosis or bleeding tendency.
بالهيد عندك شو نلقي field temporal artery لأنه مرات tender and thickened in temporal arteritis. الeyes نفحص for iritis, conjunctivitis, jaundice, ascending cholangitis. نفحص الفندس for choroidal tubercle اللي يصير وين بالميديال تي بي. روث سبوت اللي يصير وين infective endocarditis and retinal hemorrhage اللي يصير باللوكيميا. أيضا نفحص بالفيزيكال اكزامينشن مهم جدا هو الليمفادينوباث. بالفيس شنو نلقي بالفايندينج؟ نلقي بوترفلاي راش اللي هي تصير بالأسلي. mucous membrane for aphthous ulcer, onychomosis, anibitiki, seborrheic hematitis يصير بالاتش اي في. mouth ulcer بالأسلي. vocal endocandidiasis اللي يصير بالنيوتروبينيك patient and immune compromised patient. teeth and tonsil infection اللي يصير بها abscess. parotid enlargement. وأيضا نفحص ears for otitis media. نفحص الchest later نشوف بأني bony tenderness, cardiovascular, مرمر نسمع المرمر, respiratory sign of pneumonia, TB, emphysema and lung cancer اللي هي تسوي لنا pyrexia of unknown origin. بالابدومين اكزامينشن راح نلقي روز كلر سبوت اللي هي قلناها روز سبوت اللي يصير بالتايفويد ذكرناها في المحاضره السابقه. نلقي عنده هيباتوميجالي, سيبلينوميجالي, هيمابايوتيك مالجنسي, malaria, renal enlargement in such case in renal cell carcinoma, testicular enlargement, seminoma, penis and scrotal discharge or rash نشوف, inguinal ligament. rectal examination نشوف tenderness in rectum, pelvis, abscess, carcinoma, prostatitis. vaginal examination collection of pelvic abscess and pelvic inflammatory disease. ايضا بالفيزيكال اكزامينشن نفحص السنترال نيرفس سيستم راح نلقي signs of meningism اللي هي chronic TB meningitis. نشوف focal neurological sign brain abscess, mononeuritis multiplex and polyarthritis nodosa. شنو investigation ندسها للمريض؟ يعني patient with pyrexia should be اكو screening test نسميها. ندز البيشنت for full blood count, ندز ES and as reactive protein, نسوي له blood ولا serum creatinine, liver function test, blood culture, serum virology, urine analysis and culture, sputum culture and sensitivity, and occult blood, stool, chest X-ray, and this is a Mantoux test. Mantoux test in case of TB. So Mantoux test. other stage 2 investigation اللي نسويها اللي هي بالستيج 1 اذا ما وصلنا للدايجنوسيس راح شو نسوي؟ نعيد من جديد الحلقه نكون ريبيت هيستوري اند اكزامينشن. نجوز نلقي فد شي فايندينج جديده تظهر لنا. بروتين الكتروفوريسيس نسوي سي تي تشيست ابدومن اند بلفيس. نسوي اوتو انتي بودي سكرين فور كونكتيف تيشو ديزيز. اي سي جي فور انفكتيف اندوكاردايتس. ميكزوما. بون مورو اكزامينشن. lumbar puncture, temporal artery biopsy, HIV testing, counseling وسونوغرافي. يعني الستيج الثاني اذا ما وصلنا دايجنوس نرجع نعيدها من جديد هاي الانفستيجيشن من جديد. ستيج 3 اللي هي ضمن الانفستيجيشن احنا نقول مثلا اذا سوينا تشيست اكس راي شو تفيدنا؟ تي بي مثلا. اذا سي تي ابدومن نشوف ابسس اوف مالجنسي، جاليوم سي تي سكان او جاليوم سي 67 سكان اللي هي بالانفكشن. نشوف تكنيشيوم 99 acute infection inflammation and bone and soft tissue. MRI نستخدمها for brain نشوف malignancy autoimmune condition وهكذا. investigation stage 4 بالinvestigation هو لازم مرات احنا نعطي empirical therapy يسموها الامبيريكال ثيرابي. case of TB مثلا نعطي TB خصوصا في حالة الميلياري TB نعطي كيس اندوكاردايتس نعطيهم للفاسكولايتس والترايل اوف اسبرين اند ستيرويد. هاي يسموها امبيريكال ثيرابي. اذا ما وصلنا ستيج 3 بالدايجنوسيس راح نوصل للامبيريكال ثيرابي. ما وصلنا للدايجنوس ايضا نستخدم دور انفيزيف تيستينج اللي هي لمبر بانكشر، بايوبسي اوف بون مارو، ليفر بايوبسي، lymph node biopsy. should be performed only when clinical suspicion shows that their tests are indicated.
يعني احنا انفيزيف تيست نسويها اذا احنا يفيدنا، هذا حسينا انه راح يفيدنا بالدايجنوز. واذا الدايجنوز مالتنا indefinite or extensive evaluation. What is the best therapeutic؟ شلون الثيرابي يعني therapeutic؟ طبعا هو according to the cause for PO. Therapeutic class consists of combination of broad spectrum antibiotics and are given. يعني احنا اذا ما وصلنا للدايجنوستس راح نستخدم اللي هو what is called الثيرابيوتيك هي ترايل، يعني نعطي ثيرابي of antibiotics broad spectrum antibiotics اللي هو in patient who is very sick to wait. يعني اذا واحد patient sick ما ننتظر احنا الى ان نوصل للدايجنوستس، فشو نسوي؟ نعطيه اللي هو empirical therapy for the broad spectrum antibiotics. إذا patient ill all tests have failed to uncover the etiology. يعني احنا وصلنا سوينا كل investigation ما وصلنا للdiagnosis، فراح نخلي بالنا infectious cause فنخليها broad spectrum antibiotics with viral antiviral. شنو البروجنوس؟ طبعا البروجنوسيس مال patient with PYREXIA determined طبعا primarily on the underlying disease. الاوتكمز worst for neoplasm. طبعا الورس اذا لقينا الكوزز اوف بي او هو neoplasm فهذا worst prognosis. اذا PYREXIA of unknown origin patient who remain undiagnosed for extensive evaluation generally have favorable outcome. يعني patient سوينا له كل الانفستيجيشن وطلع ماكو diagnosis وبقى يعني PYREXIA، هذا شنو انه good outcome. ليش؟ معناها انا ما لقينا neoplasm or other causes اللي هي autoimmune disease and the fever usually resolve after 4 to 5 weeks. يعني يوصل انه البيشنت اذا ما توصل diagnosis هو واحد تروح الفيفر من عنده، وهذا favorable prognosis. شنو السمري of this lecture؟ هو PYREXIA is often diagnostic dilemma quandary. Infection comprise more than تقريبا or more than 30% of cases. Bone marrow biopsy are of low diagnostic yield. Diagnostic approach should occur in stepwise fashion based on history and physical examination. Patients that remain undiagnosed generally have good prognosis. يعني البيشنت قلنا انه اذا have undiagnosed generally have good prognosis، برغم انه كملنا كل الانفستيجيشن مالته وهو ما وصلنا للدايجنوس، هذا عاده لقوا بالبحوث انه هو good prognosis يصير عندهم ذولا، لانه معناه exclude the worst causes for PYREXIA of unknown origin. Thank you very much. And I want to ask about the criteria for the diagnosis of PYREXIA of unknown origin. Anyone can answer me about the criterion for the diagnosis of PYREXIA of unknown origin? No one. No one can answer. دكتور انا تكون يعني يقول اسمه، يقول اول مره يقول اسمه. نعم دكتور، انا محمد حسن. حمود الورد. ان تكون درجه الحراره اكثر من 38 فيها 0.3. طول اكثر من 3 اسابيع او هيك شيء. duration more than of fever more than 3 weeks. نعم دكتور. بعد failure to reach diagnosis by 1 week in patient investigation. يعني دخل الميت for 1 weeks complete investigation ما توصل diagnosis تدخل ضمن الكرايتيريا مال بيو. او 3 out patient visits، يعني يجي للكلينيك لو الاستشاريه 3 مرات وتسوي له complete investigation ما توصل للdiagnosis، هذه تعتبر ضمن الكرايتيريا. هذا الكرايتيريا اللي هي ضافوا لها نيو اللي هي temperature ايضا نفسها more than 38.3 more than 14 days، يعني استمرت 14 يوم without an obvious cause، بالرغم انه انت سويت complete history physical examination routine investigation ما توصل للdiagnosis، هاي ايضا تعتبر ضمن الكرايتيريا مال PYREXIA of unknown origin. شنو ال most common cause of PYREXIA of unknown origin؟ دكتور infection.
infection. Most common cause for 40% of cases. Other cause malignancy. malignancy 25% of cases. بعد autoimmune disease autoimmune 15%. disease 15%. others 10%. الدايجنوز 10%. طبعا الدايجنوز يعني باست والبيشنت ريزولف وما تعرف الدايجنوز 10% of cases يعني نسبة كبيرة. والاذرز اللي هي تكون لنا 10% of cases. همين 10%. طيب شلون نقسمها كلاسيفيكيشن مالت البيركسيا والنونورج؟ شنو التقسيم مالتها؟ الكلاسيكال كلاسيفيكيشن الكلاسيكال 1 نوزوكوميال infection نوزوكوميال NEUTROPENIC unknown origin with HIV infection. عرفنا 4 criterion from the diagnosis or classification of PO اللي هي classical nosocomial neutropenic PYREXIA of unknown origin with HIV infection. اوكي جيد. طبعا من المواضيع الصعبة جدا يواجهها طبيب بالحياة العملية هو البايركسيا of unknown origin. يعني فالدايجنوس صعب. احنا مرات مرضى ندخلهم المستشفى ونتابعهم وما نوصل للدايجنوسيس والبيشنت resolved fever without reaching diagnosis. أحد عنده سؤال؟ طلابنا الأعزاء. ماكو سؤال؟ محمد. ماكو سؤال. محمد راح أدز لك محاضرة لك على التليجرام. تمام دكتور تمام. إن شاء الله. وش وقت امتحانكم النظري؟ النظري يوم 16 إن شاء الله. 16 يعني بعد 5 أيام. إيه. هذه رادة وسيلة من عندي. اليوم 10 بعد 5 أيام. بعد 5 أيام رادة وسيلة من عندي. تمام. هو دكتور هي هاي المحاضرة داخلة لو ما داخلة؟ داخلة طبعا داخلة. صار عندنا 4 محاضرات داخلات هسه. إيه تمام. تايفويد بروسيلا والبايركسيا اوف unknown origin والانفكشيوس مونوكلاس. اوكي ماشي. شكرا جزيلا. عفوا. شكرا دكتور.